বন্ধুরা, সকাল থেকে শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। তো আজকে শিবরাত্রি ভেবেছিলাম করব, কিন্তু বাইরে যাব না, আমাদের বলেছিলাম বাড়ির শিব ঠাকুরের মাথায় জল ঢালবো। তা সকাল থেকে অ্যালার্জি শুরু হয়ে গেছে, নাক টাক চুলকাচ্ছে, সর্দি হচ্ছে। তাই বাইরে চলে এসেছি। ঠোঁট ঠোঁট ফেটে কি অবস্থা হয়ে গেছে। কিন্তু গলা শুকায় যাচ্ছে বারবার করে। নাকে সর্দি নেই, দেখো অল্প অল্প বেরোচ্ছে জল। এটা কোন দেওয়ালে মুছি হাতটা? তো এই যে দেওয়ালে মুছছি। একজন কমেন্ট করেছিল যে শিকনি বের করে দেওয়ালে হাত মুছতে, তো এই যে মুছলাম। কি করবো, অ্যালার্জি ওষুধ খেতে হবে, ভালো হবে না। বসে বললাম, ভালো লাগছে না। ক্যামেরাটাও পরিষ্কার আসছে না, ফোনটার আয়ু শেষ হয়ে গেছে, বুঝলে তো, আর বেশি দিন যাবে না। তার আগে একটা নতুন ফোন কিনতে হবে। আর কিনবো কোথার দিয়ে, পয়সা নেই। নতুন ফোন কিনতে গেলেও, ভালো ফোন কিনতে গেলেও তো 10-15 হাজার টাকা লাগবে। কোথায় পাবো 10-15 হাজার টাকা? এমনি ঠিক মতন খাওয়া জোটে না, আর ফোন। গরিব মানুষ আমরা, দুবেলা খাওয়া করতে গেলে তাই পায়ে মাথার ঘাম পায়ে উঠে যায়, এই পায়ের ঘাম মাথা উঠে যায়। আর বারান্দায় এসে বসলাম, খুব চুলকাচ্ছে। চোখ টোক কেমন ঝলঝল করছে দেখো।